Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises to Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Rakakutashal Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, Dester, Ruwels, Salakia, and peace and salutation to the hopeful elect. Let us spread this truth throughout the four corners of the earth in truth and in sincerity. The house of David, the bad child of Wada, the elect. I'm the brother Amat, and I'm coming back to the spirit and power of Yahweh Hashem Yahushai. We're doing a new lesson, man. And I'm gonna talk about that everything has a beginning and an end, man. And the end is manifest, man. So what you need to do now is seek the Lord while he may be found, man. Can. Why? Because the Mosai is gonna start judge the earth, man. Bad times are coming, evil times are coming, man. That's why, man. And the Mosai is gonna do something on this earth, man. Something big, man, on this earth, man. And what? The scripture are comforter, man. The scripture comfort us, man. Famine, the Mosai gonna send a lot of things on this earth, man. Plagues, famine, mass death, man, destruction, man. Gone. So you have to seek the Lord while you may be found. In these last days, man. As it's like the scripture said, wisdom and knowledge shall be the stability of the times. Which times? Bad times, evil times, man. So without any further ado, I'm gonna talk to the Suriname people in the Suriname language. Salakia. So that they can understand. So without any further ado, teach the language. Shalom. Minabra amat fujiama Suriname me kombaka nangawani kracht na spirit. Fu Yahweh Bashim Yahushai. Fudo alestis en alestis oga barata kamoro hiwan start fu Joshua Grontapu. So ya bisuka moro hiwan pe adefeni. Ji. Einde voor de zogenaamde witman. Of kan wel eind. Je volgt dan. Je ziet. En tak wisdom nanga wijsheid. Je ziet. Wijsheid nanga kennis. O da stabiliteit. Je ziet voor de dingen dat daar passie kon. Zie de ogri ting. Zie tak wel einde ook kon. Einde voor de zogenaamde witman. De rulership. Op wat eind. Je volgt dan. Dus scripture na uno trooster, zie. Sukamoro yampa de feni. I'm gonna start with that first scripture. Isaiah 55 verse 6. It says, seek the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Refreshi, je volgt dan. Sukamoro yampa de feni. Si karna 1. Si daar de crossbay. Vader cross we no de. The prophets thing. Si amoro he wants to the prophets thing for tapa streets e preach a word to that who repent to bekeer. Kingdom of heaven is at hand. Moro he want this or the be a judge agron tap we follow ala this one to chakuna face. You see. Let the wicked forsake his way. You see, make the one say the wicked. For let them pass. Make they go. Make they go na amoro hiwan baka. And the unrighteous man his thoughts en de onrechtvaardige man de denkwijze met de kinky van denkwijze je volgt dan. And let him return unto the Lord and they can come back na amoro hiwan Yahweh Bashim Yahushai. And he will have mercy upon him. Amoro hiwan konade tap Yahweh Bashim Yahushai je volgt dan. And to our power Yahweh, for he will abundantly pardon. Amoro he will forgive you. Je volgt dan. Je volgt dan. Dus tu kan moro hier pa defini wanda sang. Moro hier was in judgment kuta pa grond tapu. En ano mooi. Je volgt dan.
Want dat zeggen? Wisdom en knowledge, of de stabiliteit voor de dingen dan. Kom teken even snel. Wisdom and knowledge. Isaiah. En die Isaiah. Kan. Isaiah 33 verse 6. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. Je volgde and strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. Je volgt? Je volgt de wisdom naar kennis. Je ziet? Wijsheid naar kennis. Ook de stabiliteit. Je ziet? Voor de ting, de trange ting, de bad things. Je volgt er. Sta daar pas je kon. Je ziet? Je batrudi, je sap jou basum jou shai. Je volgt er. Na eng ook de stabiliteit. Je ziet? En ook de power. Tap de in de ten dat hij. Je volgt in de trange ten dat hij. En ik schreef to the name of the Lord. Wacht, je moet ik zo direct. En strength of salvation is een krachtig voor redding. Je volgt er. Zie. The fear of the Lord is his treasure. Is je vrede voor amoro hiwan. Je volgt er. Na een treasure. Je volgt op je amoro hiwan. De drapen hiwan de altijd in amoro hiwan tegenwoordigheid. Want dat is aan. Tede na to doro. Je vindt amoro hiwan. Je volgt er. In een treasure. Je volgt. Kom teken toe. Proverbs 18 and 10. Je volgt. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run it into it and is safe. Je volgt. Amoro hiwan en jou basum jou shai. Sina watranga tower. See the righteous one. You run it into it and it's safe. You see in the tent that is set up as je kon. Nou, ik van Habakkuk betaki. Habakkuk Habakkuk. Kan. I will stand, Habakkuk 2 verse 1. It says, I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me, and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. You see? Dus dit is naar april voor Proverbs 18 and 10. 18 and 10 voor sonnet. A scripture for sonnet. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. That he may run that readeth it. Dus dit tranga ting kon. Je ziet? Je volgt er. Je hebt moro hiwan. Je saptak na. Jouw basum jouw shai. Imde, want dat sang. Maar take a scripture pakka. Proverbs 18 and 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run it into it and is safe. You see? And Habakkuk taki that he may run. You see that readeth it. Je volgt? Zo scripture de met zo scripture moet tegenwoordig. Apocrypha. Second Ezra 9. Second Ezra chapter 9, verse 5, I guess. God. Let me see. God. I'm start. Ja, I'm start naar 1.
Ezra 9 verse 1. And he answered me then and said, measure thou the time diligently in itself, and when thou seest part of the signs pass, which I have told thee before, zie, marketing ijverig. Zie, en theo si de sansi, sa moro hiyo betaki. Zie, ik kon te pass, zie, de vervuld. While some bad times, toch? Then shall thou understand it is the very same time, that it is the very same time wherein the highest will begin to visit the world which he made. You see? Therefore when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in the world, then shall thou well understand that is the Most High, that the Most High speak of those things. Famorion beta kabra zijn door de prophets, want de Abraham zijn we prophesied that earthquakes will come, uproars of people. Je volgt the bad times can from the days that were before thee, even from the beginning. Je volgt toch? For like as all that is made in the world had a beginning and an end, and the end is manifest. Je volgt? Alasan sa dat tapaguna dat een beginning aan ba. Je volgt toch aan einde voor de zogenaamde witman, die man rulership, op een eind, op een begin, op een batu. Je volgt? Ik waarschuw Jacob's. For Esau is the end of the world, and Jacob is the beginning that follow it. Je volgt er. Zogenaamde with my rulership op een eind. En aan einde dat manifesteerbaar. Je volgt er. Amoro hiwan tak opstart. Op begin aan sani. Judgment. Earthquake swallow san. Je aan einde voor de sana te kontu. Wana san. Baka de problema la lesan dat. Dat piece kom. Je volgt. Je va scripture tak ook toe. Ecclesiastes 3. To everything there is a season, and a time to every purpose under heaven. Je volgt toch? Alles op one thing. Je volgt. En alles am, zie, en het doel voor alles aan. Zie. Je volgt toch? Je volgt brengen Sardis. Daarom ik schreef je. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run it into it and is safe. Want dat zijn problemen wat ik doen. Je volgt toch? Moet ik dit bakken? Dat ik hem zoeken morgen op de Fanny. En dat zijn morgen hier. Op genade. Isaiah 55 verse 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while ye snare, man. Je volgt toch? Morgen hier, no play. Morgen hier. Zie. Als schrift ja. 1 Peter 4 verse 18. It says, and if the righteous scarcely be saved in the evil, the bad times they see. Je ziet dat de rechtvaardige want hij was die na moro hier. Je ziet, en dan boom, echt toch vrees door ding o save. Je volgt toch? Vrede fasie door save. Je volgt toch? Where shall the ungodly and the sinner appear? Da offer nga die wan, sano saba moro hier. Zo opstaan nga die wan dat die. Vouwwakker nga die wan dat die. Je volgt toch? Dus daarom schreef hij, seek the Lord while he may be found. Je volgt? Moro hier no play. Dat moro hier stort na judgment. Bam. Sumau safe or safe. Je volgt toch? De brad of me. Sadi na truja in Srananja. Tasara, Saab, Takwara, mi Ahmad. Je volgt toch? Mina Ahmad. Saraka. Araya Makala. Je volgt. Ashar, Sayan. Je volgt toch? Ashar no maar kon camp na camp. Je volgt toch? Je volgt, de man dat hij nou maar save me. Zie, I make a schreef hier. Work out your own salvation. Look here. Philippians 2 and 12. It says, wherefore my beloved, as ye have always obeyed,
not as in my present only, but now much more in my absence. Je volgt dat? Work out your own salvation with fear and trembling. Je volgt? De brother me no ma save me. Zie, me no ma save de brother me too. Je volgt? Na me no ma save me serefi. Door de sang. Voor werken mijn eigen redding uit. Zie? Fa, door of Freddy Amoro hier aan jouw baasje met jouw shai. Je volgt toch? In de tendency. Le fast schrijven en de righteous shall scarcely be safe. Je volgt? Je volgt toch? If je die Amerika Babylon. Dat pa die voor derde wereldoorlog. Om gewoon voorbij voor de righteous shall scarcely be safe. Kan die zien wat mensen le friko teki. Net fa outdoor. Beam op na precies zo. Scarcely actor. Je denkt dat apis. Dat op een moment je denkt dat boy me de boy me zo jakir me. Precies zo. Net van me zal bo fadong na direct je beam op na chariot na precies zo scarcely be safe. Je volgt toch? Dus work out your own salvation with fear and tremble and seek the Lord while he may be found. Je volgt toch branangasa. Na de laatste day, voor de laatste days. Je volgt. Je houdt jij daar pas je kon. Marshall bij de. If my I believe. Bij de SD. Of natra SD in Amerika. Marshall. Bij de mobile pot want toen na straat die drap ik ba. Je volgt dus alle lessen je daar pas je kon persecution walosan. Je volgt dan. And make us work out your own salvation. So with that, I'm gonna close it out by giving all praise to Bashem Yahushai, Bashem Rakakutas. Also want to say Baktayao, Baktayao Shai, Baktayao, Baktayao Shai, Baktayao, Baktayao Shai, Bashem Rakakutas. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Shalom to the elect. Till next time, I'm saying Shalom.